we are preparing for the game against Mali tomorrow. Could you walk us through what has been going on in camp as regards player update and any other information before we take the questions? Okay, so as you just said, the whole team, everybody was very disappointing after the draw in Chad. The expectation was high for us to win, and we were disappointed. We analyzed the game very well, and hope that we learned out of this, and we surely, I'm very, very sure we show another face here in Accra. Surely it's easier to play at home with our spectators supporting us, pushing our last percentage out of the bodies of the players, but also to play in the evening on grass. I expect a different face of the players. I think, I hope that we learned out of the mistakes we did against Chad, and the good thing is at the end we still have it in our own hands. We have to keep the pace high. It will be very, very difficult against Mali. They're in a good shape, so I'm looking forward for tomorrow. Okay, colleagues, by way of information, we have some suspensions ahead of tomorrow's game. Elisha is unavailable because of accumulated yellow cards, which is why Simon Zibo was drafted in. And Suleimana Ibrahim has also returned to Italy because of an injury he sustained before the game against Chad on Thursday. Now, time for your questions. Okay. Good evening, Coach. My name is Frank Eja. I'm coming from Germany, Hamburg. So my question will be directed to Ghanaian players in Germany. Now, under your tenure, we've seen a lot of players coming to play for Ghana, but it has been very difficult for the players to get playing time. Now we have a new player, that is Derek Atakun. Are we going to see him making his first starts or making his first appearance for Ghana tomorrow? Judging from the fact that he didn't even dress against Chad the last game. Thank you. So we had a lot of difficulties in Chad. So one was also Derek. We didn't get the FIFA approval. Up to that point, we were hoping that we got it, and up to now we didn't get it. I'm hoping that it will come tomorrow morning. This is the status quo. And the rest, in general, we are always open for any kind of players who are from Ghanaian descent. I always say it's not about local players, it's not about players from outside or who are born in the diaspora. It's about quality, and we are looking for all kind of players. And at the end I have to choose. Like I said, there were a lot of difficulties, not only with Derek. Thomas Partey was sick. Jico had to go for a medical check in Moscow. And we have other injuries, but it's not an excuse. We should have definitely at least. I'm afraid of losing your job. So these statistics are of no use, especially when there are friendly games in between where we use all kind of players to test. So I don't think they're really usable in terms of, this coach did that and this coach did that, and I'm not afraid of anything, just God. And so I'm very, very sure we show a different face and we'll win, and then your question will be not of use. Yeah. Okay, let me go to the left side. Yes, Coach. Mohammed. Yeah, Coach. My issue is with regards to Thomas Brandon Asante, and I've seen some couple of top-notch performance that he's displayed for Coventry City over the season. Honestly, I wasn't enthused when I didn't see his name in the squad that you announced. Was there any problem with regards to that? I don't think we can use this press conference regarding big respect for Brandon, but it's difficult. If you come with a player, somebody will come another player there. We have like around
50 players at the moment who are in the closer circle, and Brandon is surely one of them. But please, we can't speak about players who are not in the camp. Okay, yes, at the back. Good evening. My question goes to Henry. So Coach mentioned a difficulty getting Kohn's approval from FIFA. Did the FA not have the approval before allowing the coach inviting the player over? Well, normally call-ups are done between the FA and the coach. Even before the announcement, we had discussions on Kohn. We sent emails to FIFA. Whilst we were in charge, we were still in touch with FIFA. We spoke to them. Alex Asante is great on that job. We've been having conversations with FIFA on that front. Unfortunately, we did not tell FIFA when to approve certain decisions. It's not in our hands. They requested for documents. We made provision for all those documents to prove that he's a Ghanaian. And we sent it to FIFA, including his passport, his parents' approval, and that is what we are supposed to do. If we had not provided those documents, then we are at fault. But everything that is needed for an international switch, we made provision for those ones. And Kohn is not the only player we have changed, who has switched nationality in recent times. There are countless of them. So we are just pushing until we cross that hurdle. But just as he said, we will wait and see what happens tomorrow. Last question. Thank you. Okay, let me come here. Okay, all right, Akusia. Thank you very much, Coach. So, in our game tomorrow against Mali, just because we failed to win against Chad, it puts our group in a very open stage. Are you worried about how the group is now open, because we could have gone so much more points ahead of the second place? Okay, the positive truth is nothing has changed. So we are 3 points. We were 3 points ahead the second, and this was the status quo. I know Comoros is playing at the moment, so they're leading. So it's getting closer, but for us, nothing has changed. We wanted to beat Mali at home, and this is what we're looking for tomorrow. And so it's the only positive thing about the Chad game is we still have it in our own hands, and we still can decide our own destiny. So we will put everything in this game tomorrow to win this game. Like I said, the game is gone. There's nothing we can do about it. We have to learn as fast as possible. It's not always easy, because if we see these late goals, there are always different people are involved. And some of those players are not there. And now this game, there were other people involved who are not there in the other game. So I can't blame it on the team as such, because it's not always the same players playing. But surely we have to do better. And like I said, we don't have time. We have to learn quick, very, very quick. And what I expect, at least if we don't have a good day, is to stop them from shooting at goals. And we have to do everything we can. And even before the challenge. All right, Maskolo, da safin ga lokaci ya kai mu kawo muku shirin sari safiya yau rana 8 watan Satumba 2025. Today it's all about Black Stars and their very important game against Mali bayan da suka gaza Chad. Chad were the whipping boys in the group, but the Black Stars failed to beat them. So far, tun da aka fara qualifiers, Chad sun lose all their matches. And lokaci ya kai mu ma Ghana mu doki namu ciki, muka je muka yi kinsani a Black Stars, mu kullum muna set record ne. She muka je muka gaza, muka buga draw. Even though mun shiga gaba, amma muka bar suka zo suka iske mu. Wasa ya kare ci daya da taya. So yau a crucial game, wasa mai muhimmanci kwarai da gaske da za a buga nan birnin Ankara at the Ohinijan Sports Stadium. Me, I always call it Ohinijan. That is what it should be. Even though I'm forced aka change suna aka yi shi Accra Sports Stadium. Ohinijan Sports Stadium. Yau Ghana za ta kara da Mali. I think that mutanen Ghana kowa na expecting Black Stars su yi kokari su ya su samu wannan
nasara, which is very, very important if Ghana has to qualify to the next World Cup in 2026. Mexico, America, and then Canada. Yeah, so that's what it is. Musan this time around FIFA some budi teams na ya kai har 46 farko shana yin teams 36 ne yanzu ya kai 46 inda ya bada dama ainihin Africa ma masu wakiltan Africa an kara. So Black Stars Muduka Munsam, it was going to be easy for us, but then bayan shi wannan gazawa da muka yi daga Chad ya bari yanzu abun yayi mana karfi, because now the likes of Comoros, Mali are all coming up, and form da shi Mali suke ciki lokacin da muka je muka ci su kasar Mali yanzu form su ya tashi. So fargaban al'umma dewa ne maybe yau macin nan Ghana mun kuma gaza ba za mu iya mu samu nasara ba. A while ago kun ga press conference da she coach na Black Stars yayi ahead of the game tonight at exactly 7 p.m. here in Accra. Yayi maganganu da yawa, shi da 'yan jarida sun fira da yawa. I have my own issues with the media and how they handle the press conference, and of course some of the responses that she Kochi Utu Ado ya bayar kana ga cewa shi ba ruwan shi. Yeah, but then it is very important that Ghana qualifies for this particular World Cup, not just because we want to be at the World Cup, but because of where the World Cup is going to be held. That is in the United States of America, Canada, and Mexico. Kuwana da nashi dalili agenda wasu na nan suna ga suka samu suka bi ciki suka shiga to shikenan. Wasu mu kuma na gan is a huge platform da Ghana da ta sayar da kanta ta gwada ma duniya baki dai idan muka je muka yi kokari. So ba abu ne da ya kamaci mu miss out ba yanda Black Stars da su yi. This time around suka gaza ba mu yafe musu, because Black Stars muna spend a lot of money on this particular team to make sure that they bring us the glory. But after so many years, 40 years and counting, we are yet to see any glory coming from the Black Stars, whether here in Africa or out there in the world. So a lot of people are beginning to question the sort of investment we are putting in the Black Stars. That is it worth it? Is it worth it? I mean, there are a lot of reasons. Now the club football has become so attractive to the extent that players think that they make a lot of money there that they make playing for the national team. So it is much of money making, and the interest is much of where I get more money and not about patriotism. So akwai masu sukan players na yau turanci na sun yi yawa. Akwai masu sukan players na da suke gwada cewa players na suka je clubs su suka na ga suna feed da ransu su buga, badan suka zo Ghana she ayi abin cikin koyaya. But I can say this for one player, Muhammad Kudus, our very own Muhammad Kudus. He always gives out his best, and we all know the contribution he made. He and then Jordan Ayew contribution da suka yi goma da muka ci a Chad. Shirin nan zan yi shi tare da Hikmatu Abubakar ne kamar yadda muka saba yi ko wani ranar Litinin. Yau da safin ga kina kyal. Na ji na gode. Ai shi dai ki gode min, ba godiya ba me kuma raki ba ne. Godiyan no da yamba ka yasa na gode. Hikima kenan. Well, the safin gaba da bata lokaci ba mu doki motivation mu da zamu so mashirin nan da shi. We'll come back to the Black Stars issues. We will look at the table and of course our opponent Mali, the possibility of defeating Mali, and then we look at the other teams in the group. Some countries are already on their way to the competition. I don't know like where I am. I'm usually down there, right? You always put me down there. All right, life has no remote. Get up and change it. So yo, motivation mu kenan. Wai rayuwa ba ta da remote control.
rayuwa ba ta da remote control. Shi yasa kada ka zauna wuri guda kana jiran rayuwar shi da kanshi ya canza, ka doki kana zamne wuri guda shi kana mai rayuwar nan kai ka zamna wuri guda ka doki remote kaman masa kamar yadda kana dakin ka maimakon ka tashi kai da kanka ka je ka masan nan ka canza nan kamar yadda da muke yin nan, shi ka zamna kan kujera ka relax ka bude hannunka ka bubbude kafanka kana shan iska shi ka doki remote na ina so duba baina TV ba ma yanzu remote na yake dewa shara akwai remote shara duka da komi. So wai rayuwa nan ba kamar remote bane da kai ka zamna wuri guda kana control shi wai sai ka yi me ka tashi ka dauki mataki ma'anan shi wannan motivation duka kenan. We life has no remote. Life bai da remote control ba kaman TV ka da ke dakin ka ba da shi yake zuwa da remote control. Shi za ka zamna cikin babban kujera ko kan gado ka kwanta ka galabaita ka bude kafanka ka change channel. Wai rayuwar nan ba haka yake ba. Shi ka tashi ka yi me ka nemi ko ka tashi ka yi abin da ya kamaci ka yi, that's the word, ka yi me ka make effort tukunan ka samu abin da kake bukata a cikin rayuwanka. Mu dauke shi a Hausance kuma nan ga yaso mu gano magana da ake son a yi mana da safin ga akan wato message da muke da shi. Wai rayuwa ba ta da remote control, wai ka tashi ka canza ka canza ta da kanka maimakon ka zamna ka doki remote wai kai da kanka ka tashi ka canza rayuwanka don ba ta da remote. Wai yana nufin ba za ka iya jira kawai don yanayi ya inganta ba, yanayi don situation ya change ba kana jira ba ne situation ne ya change on its own. ba ka tashi ba ka situation nan bai change. Masha Allah, wai to dole ne ku dauki matakai masu aiki da alhakin kai don kirkirar canje-canje da kuke so a rayuwarku, ko ba haka ba? Wai kaman talabishin ne nan masu ba da wannan misali, aka ce kaman talabishin ne ba tare da nisa ba rayuwa kaman dai talabishin kaman dai misali da na yi dazu kaman talabishin ne inda take ajiyin kai ka zamna inda kake duka da remote ka yi me ka canza channel da kake so ko ka increase volume ko kai ko menene kake so kai da remote ka wai amma rayuwanka ba haka take ba. Shi ka tashi kai da kanka ka canza abin da kake bukata. Kana zamne kan shi ne ba ka tashi ba kana zamne kan rayuwan mana in ba ka tashi ba inda kake wurin no da ka saura ba ka tashi ka make move ba ya za ka yi ja santi wai wan sorry a wutewa da yaso wutewa da yaso aka nufi wutefa kuma wutewa da yaso shi ne ke so faɗin wutefa kuma wutewa da yaso enu anu wan sorry a wutewa da yaso bedase al-Qur'an al-Karim ma ya nuna mana wan cikin sura chapter 13 verse 11 of the Holy Quran in the indeed Allah will not change condition of people until they change what is in themselves. So muhimmancin canji yana kan mutum kai da kanka inda kai da kanka kace na canza na tashi na dauki mataki da dai tabbatar da cewa kamar na samu canji da nake so, shi Allah subhanahu wataala ma sai yayi mai shi kuma ya taimaka maka ka samu canji. To wannan aya na Qur'ani wai aya ce wanda ke babbar kira zuwa ga aiki, yana so ana kiran mutum ne ka tashi ka yi aiki kuma yana jaddada cewa canji yana faruwa ne a cikin ka kai da kanka ya kamace ka tashi ka ce ina so in canja tukunan ka samu canji da kake bukata. Maganan kenan yau da muka kawo muku by way of motivation a kan safiya. It is powerful, it is especially that misali da aka bamu na television. I mean it says it all. Kai ka zamna cikin wuri guda kana canza television, amma ba kai ka zamna wuri guda kana canza ababa cikin rayuwanka ko yanayi na rayuwa. Ba da bata lokaci ba mu je mu dauki health tips mu
na yau za mu duba shi cutar tuberculosis da ke fitinan al'umma da dama. Indatu Muhammad za ta taimaka mana. Idan kuna tare fiye da makonni biyu, to ba al'ada ba ne. Abu mafi muhimmanci shine lokacin da kuke tare akwai dan jini a ciki, kuma kana jin ciwon kirji idan kai tare. Daddare kana gumi kuma kana raguwa, kuma kullum ka gaji da zarar kayi aiki kadan, to ina tsammanin zai iya zama tarin fuka. Mycobacterium tuberculosis na iya haifar da tarin fuka, kuma idan ka kamu da tarin fuka yana shafar huhunka, amma yana iya yaduwa zuwa wasu sassan jiki. Zai iya shafar kwakwalwarka, kashin baya da kuma koda. Za ku iya samun tarin fuka lokacin da wanda yake da ita yana magana, me shi na tari ko atishawa yayin da yake kusa da ku. Lokacin da ka kamu da tarin fuka, warkar da ita na iya zama dan wahala, saboda za a rubuta maka wasu maganin rigakafi na tsawon watanni 6. Lokacin da aka rubuta maka maganin, ba za ka iya sallake magani daya ba kwata-kwata. In ba haka ba, za ka iya jurewa maganin. Idan har ya zaman haka, zai yi wahala ka warke daga wannan cutar. Don haka idan za ku fita, kare kanku sosai, domin magance ta na iya zama wahala. Hakan kuma idan kun yi wa yaranku allurar rigakafi, to ku tabbatar kun yi hakan don kare su daga cutar tarin fuka. Kuma idan kun yarda cewa an fallasa ku, ku je asibiti don a duba ku cikin sauri. Alright, health tips na kina gaida ke Hindatu Muhammad. We wato fuka ko tarin fuka ko fuka ne. Fuka. Alright, tuberculosis. Mun san tuberculosis fitina da yake kawo mutane. Wani ka je areas da ake min mining haku madinai, cuta ɗaya kenan da ke damu sabida sinadarai da suke amfani da shi wurin tantance wato zinari. To idan baka sa hankali baka je ka shaka shi kawo maka wanga cuta na wato tuberculosis. Shi sa mu sa hankali mu koyi darasi ya so mu ƙari kanmu na hikima. Alright, so that is it. Ba da bata lokaci ba, mun ga yanayi ya samu canji kadan kwanakin ga. Ranan ta fara fitowa kadan-kadan. Shekaran jiya na ce ranar asabar ba ranar wasa aka yi ba. Dama Allah ya sauƙaƙa mana muka ce ba mu son ranar, ba mu son sanyi, muna son rana. To an fara ranar kuma yanzu kuma mutane mun ce ba mu son rana, muna son ranar yayi yawa. Allah ma ya gaji da mu. Komi mun ce wan mu ce ba mu son ba mu so muna so wa mu ce ai mutum ba abin da zai samu shi ya ce wanga dai ya mini ya gode ma Allah. Wannan dai san shi sa yanayin ta canza. Masana yanayi masu binciken sa suka gwada mana suka ce wai watan Juli da watan Agusta zai kasance da sanyi ne, haka muka gani ko ba haka ba. Suka ce idan muka shiga cikin Satumba mun so mu ganin rana tana fitowa. To jiya ma an ce wani abu ana kiran shi lunar eclipse ya faru da daddare, saboda abin da ya sa shi bai samun suna da ya kamaci ya samu, saboda yana afkuwa da daddare ne, bai sake komi. Wai lunar eclipse kaga wata ta bace ko wani ma na nan bai ma hankalin shi ma bai zuwa ta yi jazir ta bace. To jiya an yi ta jiya da daddare, ba da mutane da yawanci ba su gani ba kuma ba su san ma labarin shi. Wani ma hankalin su bai zuwa so da yayi kaman dare ne yasa. Na'am abinda mu muka sani shine the eclipse of the sun. When the last time we saw that the total eclipse, that was around 2006 2007 thereabout. Yeah, muka gani, especially when the muke the southern part of Ghana. It was a wonderful spectacle to behold, and mun witness shi. Mutane da yawa kuma sun ba ta idon su wannan lokaci.
ya ce wanka duba an ce asa abin da zai protect idonmu wasu suka kisawa ka ce me da meeting ya hwe sa duba yanzu me shi ya zama kafu after what so many years, maybe 90 years, me shi ya zama kafu. So that's what it is happened yesterday, but by way of weather Garohutu. That's the weather, and kamar yadda muka gani an yi ranan ta fara fitowa. We are heading towards the dry season. Of course, you should expect that an yi rana yanda muka san ana yin shi the harmattan, and then the dry season, the hot season and all that. So that's it. Ba da bata lokaci ba, mun tsagayo mu buga wani waka kadan. Muga wani waka kadan mun dawo da newspaper review now. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد
أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد. All right, lokaci ya kai mu kawo muku da newspaper review. Just as always, Moon starts the Daily Guide newspaper on the front page of the Daily Guide newspaper. That was a beautiful cover there for Rahmatul Alameen. One day I also sing my cover and come and play it. All right, EP takes over Black Volta Sankofa Gold Mines. That's engineers and planners takes over. So finally, Aretaba Anu Amunche, engineers and planners, they are taking over the Sankofa Gold Mines. Akwai masu sukan shugaban kasa John Dramani Mahama cewa kaman gold mining ga don wankan ga yabi abin yanzu no da ka zama president no an je an doke abin an sa annun shi, but then mutane wai he deserves it, he can do it, he's a businessman, mun san abin da yake yi, so there is nothing wrong with that, especially at a time da muke bukatan su wannan aikin ma'adinai manya-manyan kamfanoni da suke sa wato an jari ciki aikin ta komo annun al'umman Ghana din da dai kudi ne je nemo ya sa ciki wai don wanda muke kira local content mu ba mu samu mutanen Ghana da su ma suke sa kudi ciki saboda idan kudin ya fito ya saura Ghana don da yawanci manya-manyan kamfanonin iska zo suka samu kudin su suka kare sai kudin a kwashi kudin duka ku aje da shi kasan waje me shi kuma dai fita da kudin kasan waje ai bai fita da shi CD dollar dai fita da shi dai fita da shi dollar kuma CD nan no daje a canza a samu dollar sai ya kawo ma wato pressure kan CD shi muke ga shi CD muna hawa shi za kowane shekara an kiga karshen nan dai zo karshe da kai December Janairu ka kinga sai CD nan sai fara ya soma fadi domin pressure ya zo kan shi domin sun yi accounting su duk sun kare riba da suka samu kuɗi da suka samu za mayar da kudin kasashe da suka fito da kudin da suka zo suka yi investment su kaga shi ana canza CD ana neman dollar shi ba CD ya fara hau shi sa idan muka samu al'umman Ghana da kansu su ma suna cikin irin ababa haka suna sa kudin su a samu gold din an samu an kare kudin bai fita kasar Ghana ya saura nan ya so CD mun nan kuma ya sai akan kafan shi. So that's the story. EP Engineers and Planners takes over Black Volta Sankofa Gold Mines. Hoton Ibrahim Mahama shi dan uwan shugaban kasa Ibrahim Mahama kenan. Kana neman ka karanta wannan labari ka understanding shi kwarai da gaske yana cikin page 3 of the Daily Guide newspaper. Nigerian car thieves jail 20 years. Wasu mutane uku mutane Najeriya da aka kama su wai sun je sun sace motoci an kama su kuma an ji an ci maganar su kotu an wulga su gidan yari wai su je su kwana wurin shekaru 20 wai Ghana blacklisted from US foreign aid wai Ghana an wato dibiya magana takunkumi kasashe da dama da kasar Amurka ta dibiya musu takunkumi wato gudunmuwa da dai take kai ma kasashe da dama foreign aid wai Ghana na cikin waɗannan kasashe. We don't even need their aid. Da su kawo maka aid nan yau gobe su ce maka kayi luwati mu babu yadda. The Mallam Fary, are you sure you don't need their aid? Huh? Are you sure you don't need their aid? Ghana don't need their aid. Do we need their aid? All the things that yetisika so come yetisika so komodi yetisika so komodi but mun samu leaders da su sell left and right su ba Ghana ya waziyoye muna da komi komi ne ba mu da shi muna da komi amma leaders nan ne ba mu samu leaders correct she baki propaganda ayi propaganda kowa zai ci nashi rabi ya kamaci ku duba
kuduba na party nde kun vote me ni na party Mallam Fary party mun vote ma ga mu ni na party na party kun vote mun vote ma ka mun vote don MPP NDC ga mun try su te asake nda ma aje su biyu nan aje shi asake aya asake that is the problem ya kiraba dan zango da NDC baya sake da kiraba asanti da NDC MPP ne sha aje kiraba aigbe da NDC da sha aje wannan na sha doko wani sabo kuma a try mu gani kaman ko amma kullu NDC isa sun san kaman ko yaya mu kai su biyu nan no ne isa to that is it abin da zai faru no kenan US sun yi su blacklist Ghana blacklisted from US foreign aid da muna yi mu rika abin da Allah ya ba mu abin abubuwan da muke da shi ma ai yafi wa but abaka zo abaka wani $50 million $100 million sha ce dole mu yi luwati we are still reminding this government you promised us you told us you were going to sign the LGBTQ plus bill besin na mun sign na no de yete ye ne se moko UN ye to aba so no mo se mo abstain mu ni opinion ba mu opposition de na mo opinion you yanko we Mahama works youth job talk hey Yeura your friend is saying Julius Debra we maganan da John Dramani Mahama ke yi cewa kaman idan ya aka bashi dama ya hau mulki ikima in an bashi dama ya hau mulki in ya hau mulkin nan shi abu dai da dai ajiye gaban shi yayi shine ya tabbatar da cewa kaman matasa sun samu aiki suna yi kuma da yazo yana yayi maybe yana wanga still yana duba ya maybe ya yi zuwa ga mu bashi zuwa ga don 24-hour economy Julius Debra Mallam Fary ya zaka bai kusa kai 24-hour economy na mu ba mu gani bo duka ana aiki wahi Mallam maybe bai kai kanmu amma ana yi ya kai wa mu si wahi me de no ade sa ya bi twem wo eyi VR no matumu no matum no madundum ho light na ebi ade science on person mun lucky one ikima do Allah ya Hausa do Allah do adabi ya Hausa kuma zini ya wanti chi me say ya isa school lock office na men ba ka sani ba Mallam Fary kaga fa da haka na ce ba ni je da dan wuce officing masu karban haraji su aikin su ma da ya kamaci ya fi aikin kowa yawa Ghana wai domin tax basket ko tax net na just way it is too small ya kamaci mu bude shi ya so mu samu kudi da yawa ba je da ni da dan wuce gaban offices na an kulle Julius Debra kuma wai 24-hour economy na an fara mu ba mu gani bo kai ka gani kai da kake gida kake kallo na ka gani 0553663001 turo min ra'ayinka kai da kake gida kai ka ga 24-hour economy da ka gani mu ba mu gani bo maybe suna yi ba ka sani ba Mallam Fary kaka fada akan ga yo en kan street light na dundum no street light na yejuma oso be 24-hour economy eni e be nanti esum akojuma aka fara am fixed lighting kaga na isa kika ce aka fara am fixed lighting me ba ga sani ba ko an yi Mallam Fary kaka National Sanitation Day relaunch minister calls for mindset shift so kashin mako mun ga shugaban kasa ya kuma sake kaddamar da shi National Sanitation Day mun tuna lokacin the first time of Mahama of course lokacin tsohon shugaban kasa marigayi Professor John Evans Atta Mills sai ana yin wannan abu da kowani mako kowani first Saturday kowani wata ana Ghana duka from 6 a.m. to 12 noon kowa ya kulle shago shi mu duka mu share mu yi share at that time the difficulty na muka samu
yin wannan aiki shine an yi sharan a kare a tattara sharan ba zuwa kwashi shi sharan kuma ya koma ya yadu ko ina wurin kuma ya yi dauda ko kuwa an tone gota a bar shi jikin gota sai a bar shi ba zuwa a kwashi shi kuma koma cikin gotan shi zai ban exercise nan wasn't very ana yi amma ba ganin but this time around shugaban kasa ya dauki sabon mataki inda za a taimaka ma various MMDCEs da local assemblies nan ya so ba da share kawai bane in an share a yi a kwashi sharan ya kuma wato karrama ma su matasa da ake kiran su bus stop boys ya karrama musu ba karramawa na wasa ba domin mun san aiki da suke yi they are one of the kungiya da suke taimakawa suna wato farfado da mutanen Ghana ganin cewa kaman abu ne mai muhimmanci mai da hankali kan tsabtake environment mu so shugaban kasa did this over the weekend. I think it's a very very good step mataki ne mai kyau domin Ghana yayi dauda wannan nan gates nan duka ya cucco kana kallo ruwa ma balaka ya dare so da ba shi no ke bari aka ya dare shi mu samu ambaliya cikin garuruka ba that is it so I think it's a good thing by the president and of course muna ana kira da kowa we should have mindset shift, yeah, that's the word. Kowa ya canza mu canza ya ba ka be yi don jama'a be tashi yana share mu na cikin gari jama'a ba jama'a ba tankas ba be tashi yana share mu na cikin gari sai sa mu duka mu samu mindset change sabtar nan kai naka ne al'ada ne da kai da kanka ya kamaci ka dauki kana yi ba ci an tilasa maka dole duk wanda ma da tilasa mai waye tsabtace environment shi dan ba amma muna yi kuma even Ghanaians su kuma ya kamata su ana yi suna suno ke bari kuma wan kaga akwai dustbin kai ka te wani wuri me shi ya sha ruwa kana kallon ga wurin da dai sa wan amma ya bar wurin ya jefa bin ma idan muka bar rayuwar raguna muka doki rayuwar akuya ya taimaka ya kamata mu da kanmu sai mu kama kanmu akuya bai son dauda shi sa akuya ba mai wanka bai son dauda kika gama akuya da rago cikin garki guda akuyan nan in kasan ne ya dauda ba yanda zaki da akuyan nan ya kwanta shi dai rago ya haukan rago ya kwanta kasa me yasa da zage ka sha ce kana yi kamar rago shi sa mu bar rayuwar raguna mu yi rayuwar akuya because muna yi mu da kanmu ba mu ya zai yi kyau don shugaban kasa ya yi shi ya yi gwargwado nashi amma mu kuma namu ne so I do agree with the minister inda ce mutanen Ghana yana kira ga mutanen Ghana mu samu myself shift. Why is it that this morning then ce mindset ya mu samu mu canza hankalin mu canza yanda muke ganin abu domin ya taimaka mana mu duba da Daily Graphic newspaper Daily Graphic newspaper front page we National Sanitation Day relaunch. Citizens urge to keep communities clean. Shi National Sanitation Day din da muke batun shi wai an kira da al'umma clean. Whether we are going to work with it. No, dole ne a tilasta mu da dole. Ba yin shi tilasta ba yi. Various assemblies akwai sanitation officers su ne yan town council muna tashi iyaye muna kiran su tankas yanzu ba mu ga aikin da suke yi ko ba haka ba na office ne suna karban kudi ko ba abin da suke karban kudi office ma suna zuwa ne duka ne mutane da mu Ghanaians mu no ke zuwa kasan turai amma muka ce kasan turai kagan kana follow abin da su rules da suka aje ba ga Ghanaian ko black ya sharo ko yayi wani abu ya aje kasa kamar yanda yazo Ghana dai ya aje system ne systems suna aiki mu nan namu bai aiki kamar yanda muke ga hukumomi su aka kafa aka doki suke tsara system din mu ci amfani shi to an kafa hukuma kamar town council suka tashi ba su yin aiki ya zai suna dai zamne wuri guda ne ai dole
aikin nan ya samu koma baya. So abin da ke ciki kenan, the town council, they have to, the sanitation officers aikin su ne, aikin su yawan kai duba madinan mu ga sakiyan anya kaga an tara shara ya ka wani lokaci sharan nan na zube wurin kuma madinan ga it's a major highway da foreigners ke bi Accra Central gan kashi ka ba deje da ya fita da shi gana irin daudan su wannan dai mu kuma ba India bane. President Mahama praises graphics digital shift, describes it as example for media industry. Engineers and planners takes over Black Voter Sankofa Gold project. Tukunawi foreign trained doctors present fake document. Likitoci da suke zuwa wayanda suke zuwa kasashen waje su je su koyi aikin likitoci. Suka zo Ghana, maybe likitan da ya wanga ya je koyan bai qualify ba ko ya je ya rubuta jarabawa bai pass ba, amma dai zo Ghana don ba mu sani nan ba she dibiya makan shi doctor yazo yana rudan mu wai da yawancin su suka zo fake ya sunan shi documents suke presenting kamar su likitoci ne. Kan labari na cikin page 41 na Daily Graphic newspaper. We all remember the Ansan Sadali story. Yeah. And thank you computer. Mu ci gaba mu shiga da Ghanaian Times newspaper. Ghanaian Times newspaper where President rallies citizen, announces performance assessment framework for MMDC is. I think this is long overdue. MMDC is non assembly da muka san su da wato samu wani tsari da za a yi ana wato assess performance su ainihin aikin da suke yi domin ko da yaushe gwamnati na yin budget ana kawo musu district assembly common fund ana kawo musu budget domin su DCEs ainihin wakilan shugaban kasa kenan. Don shugaban kasa bai rarraba kanshi ko ina kasar Ghana shi aka create gundumomi, to gundumomin duka ana neman wato MC DCE ko mayor shi ke kan wannan gunduma, shi sa shi aikin shi ne yana translating manufofin shugaban kasa at the wato local level. Kun gani ko to amma da yawanci da yake shugaban kasa bai tashi da safe ya ajiye su duka yana kallon su yana ganin abin da suke, shi sa suna cin kare ne ba baka kowa na yin abin da ya ga dama. Har a samu wasu DCE shugaban kasa ya ce shi ya nace yana son yayi yakin hakko madinai ba bisa kaida ba. A motoci da aka sai aka ce a doki ana gyaggyara anyan mota da ba zuba musu ko taliba saboda su yi motorable a yi amfani da su. Kaga DC ya doki wannan mota su manyo ya je yana yin galamse da shi, ko kuwa shi nashi ne kasi kasa kana son a grade maka shi doki ya je ya grade ya doki kudi ya sa algifun shi. To gwamnati shi ya yi gwargwadon nashi. We remember the drip machines lokaci a Kufado aka kawo shugaban kasa John Mahama kuma da ya zo bai ce bai aiki da su ba, an ci gaba da aiki ana ba da kudi ana sin fuel ana sawa. To waɗannan kudade da ake kashewa wai don a ga cewa kamar a da local level mu kuma mun samu wato namu rabo na wato yunkurin kasar Ghana na ganin cewa kamar mun samu ci gaba. Wai ya kamaci a doki a samu wani ma'auni da za a iya ana auna aikin da suke yi da ainihin kudade da ake ba su da ainihin ma aikin su da aka sa su wurin su, ba kawai an sa ka wurin wai DC an nemi maka wani V8 kana ciki ko ka samu wani Land Cruiser kana ciki kai ka kare kenan ba, a'a an sa ka wurin kai wakili ne na shugaban kasa Jan Dramani Mahama. Shi sa kamata ne a yi a dibiya ka kan ma'auni da aikin da kake yi tare da ma'aikatan ka. Shi sa abin da ke ciki kenan. So performance assessment framework for MMDC is shugaban kasa wannan magana ya yi shi ne lokacin da yake kaddamar da shi wato National Sanitation Day da aka kuma sake wato launching. Professor Alidu elected NDC parliamentary candidate for Tamale Central constituency. Tamale Central constituency mun san bayan mutuwar Muntala Muhammad
an sake zabe don a zabe wanda zai wakilci wannan wato constituency din to NPP sun ce su ba su so sun bar ma NDC so abin da ya saura ne NDC su je su select candidate su duk wanda dai win ya win. So I can confidently say now that Professor Alidu da na san shi Professor Alidu ya taba gwada mi abu. Professor young guy but very brilliant guy. Now Professor Alidu has been elected the NDC parliamentary candidate for Tamale Central by election. So we congratulate him even ahead of his look at the DC data declaring ta ce dele kai a doki sunan shaja ba gidan majalisa shi ma kira shi MP. Wala gida ibe dibi na ibe dibi. Yeah, no, don't worry. She said the easiest way in Ghana is to become a politician. To be rich. Fast man. So we ready. Multi party, black and white. Multi party. The colors na sense say I can black and white. And Chebe black and white party. Fari da baki. Kowa na ciki. Colors nan duka cikin fari da baki. Yanzu da kudi kenan inda kudin yake kenan. Yasa ya kamata mu duka mu sa kawo mun gani kuma mun samu wani. Madalla. So 8 perish in road crash in Komase. Mutane 8 kenan da suka yi rashin rayukansu a wani asari da aka yi. Tukunan recklessness on display. 4 people on one motor. Lansi mutuwa kenan. Sun je sun yanka tikitin mutuwa. Well, Muduba Daily Post newspaper ga hutun shugaban kasa is all about the relaunching of the National Sanitation Day. Energy Minister inaugurates electricity market oversight panel. Tukunam Mahama will deliver manifesto promise on youth development. Shifirana Julius Debra. But we are still asking the question, have you seen the 24-hour economy? It is on its way. Have you seen it? Ikimaway, it is on its way. We will get to know that. But let us take the Herald newspaper. Yape Chief Justice. Yape Chief Justice begged Mahama for honorable exit and blew it away. What Yape Chief Justice made that in by Kikina. But well, Fifi Kwete warns against NDC MPP secret deals to shield corrupt officials. Fifi Kwete, we don't want to hear this. You see, Fifi Kwete, you kind of saw Bude Utaka kada Safinga Kina. We don't want to hear this. Fifi Kwete warns against NDC MPP. Who are you telling this, Fifi Kwete? Kind of one party, you're saying your government, your own party, that you are the general secretary. Must you come out and tell us this? Do it. Tell your people. Insane. Go and tell John Dramani Mahama. Come on, Kuba Kuyeda. As a political party, could ride on what? Corruption. Campaigns in corruption. Akufo-Addo government is corrupt. In fact, the NDC as a political party describe a whole tribal group as Sakawa people. Yes. So we don't want to hear some of these things coming from the general secretary of the party. When you say these things, you are telling us that your party is failing in the fight against corruption. I'm very serious. We don't expect to hear some of these things. If you as the general secretary of your party, kana ga kaman wasu na cikin party na ana so a yi wani deal tsakanin shugaban kasa John Dramani Mahama da wayanda ake ganin cewa kamar lokacin Akufo-Addo sun ci kudade da ya kamace a karbi kudin annunsu. Let me tell you this, the 1.7 million vote gap that you saw, take off the newspaper, take it off. The 1.7 million vote gap da kuka gani tsakanin John Dramani Mahama da Dr. Mahmoud Bawumia, number one was a vote of no confidence in the MPP party.
it was a fight against corruption. A lot of people mutani de wana gani cewa kamar shugaban kasa John Dramani Mahama ya hau karagar. See, the very reason why people are even supporting the removal of this Chief Justice is because we don't want to keep a Chief Justice that the NDC claimed when they were in opposition kamang ita mutumie MPP ne, but later zota shield MPP officials. Do you understand the reason why? Some people support the removal of the Chief Justice because people felt that Chief Justice in number tawuri tie the bidding of the MPP, and if she's going to do the bidding of the MPP, then it means that she's going to shield MPP officials, ex-government, ex-MPP officials that can implicate in corruption cases. So we don't want to hear these things. This is propaganda. Please put that the newspaper on TV and zoom it. This is propaganda. Mumutaningana, we don't want to hear this from Fifi Kwete. That Fifi Kwete wants. Who are you warning? Are you warning John Mahama? Or you are warning your attorney general who doesn't know what he's doing? Yes, your attorney general, he seems confused about the work they've given him to do. He's all over the place in the media. He's gonna try all the cases in the media. Obeka way flip flop, obeka way na, obeka way ochna. You who the oya ne ho. Because asem no cry about on to ne bu nye hwehwemu hu se case wo no do a jumping no about media no organizing press conference. That's the cheapest thing to do in Ghana today, to organize a press conference and spew gibberish. That's exactly what is going on. So we beg you, Fifi Kwete, you are not mean a person in the NDC. You are the chief executive officer of the party. That is what it is. It is like the owner of this station. Something is going on wrong here. Then he goes to the media. My katana nan kuduba the keu. When the my kata here. Please, this time around we are not going to take these kind of things. If you quote things that somebody is in the party, there are some secret deals in the party, in the government, that is happening in this government to shield corrupt officials, corrupt NPP officials, then Fifi Kwete should tell this to John Dramani Mahama, because he is the president. He is the one we have voted for. The best son Chief Justice and feed the Itaurin. Hey, Electoral Commission Mamusa Nangaba and fit Itaurin. Dumbaku Sunta. So you see, if Fifi Kwete is telling us this, he's trying to tell us that she be the one. I mean, Yafikar Finsu. So they are. Who are you warning? Go ahead. Kuja ku meeting kugaya majuna. Don't mutani Ghana election da aka yaka vote mukuna. And vote mukuna kuzo ku fight against corruption. So if you think that there's an NDC MPP secret deals happening, don't come and tell Ghanaians. Because you are the owner, you are the one in charge of the NDC that brought Mahama to Ghanaians. Maybe for Ghanaians to go. It is the NDC that is in power. Maybe he want the Ghanaians to be aware of something. To be aware of what? That they are failing to fight corruption. Oh man. No, but that is what it is. He's telling us that they are failing. Soon fail. Soon Gaza. Because if you are warning, who are you warning? Maybe ya ga wani abu ba mu gani ba. Shi yasa nake cewa abin da shi ya ganin nan. Ba batun media bane, ba magana media bane. As a general secretary of a party ku abin da kuka sai akai kuka samu kuka win election shine corruption. Mun zo mu yaki cin hanci da rashawa. Shi kuka sai akai aka vote muka zo power. Da kuka zo power nan, shi kaga wasu na cikin party nan suna al'aka da yan MPP nan da aka ga ake gani cewa sun aikata laifin nan
yeso aimi a shield su she ka fito cikin media ka zo kana ga mutanen ga kana warn su ba ma yana ga mu na bane yana warn su against dealings between them and the MPP just to shield corrupt officials. So I'm asking Kamamba, shi wani masai yake cikin party da shi? Bari wani supporter yaji wani abu ya fito yazo yi magana ga, but not the general secretary. And mun lower standards in politics mun to the extent that magana da bai kamaci babba cikin party ya fito yazo yi ba, shi yazo ya fito waje, shi yazo yana yi. She yayi abin nan kaman shi ba shi ciki. Abin da yake yi kenan. Ni ba ni ciki. Maybe she ba shi ciki. No, but tun kai magana ka kare mu kuma mun gaya maka kaman baban kariya kake kana yin propaganda ne. Propaganda ne. So that is what it is. Saboda karancin lokaci. Kin yi min firan Black Stars. Black Stars. 0553683010. Masu kallo kun ya ku shigo ciki da mun yi firan Black Stars yau maranci diri da karfi 7 Ghana mun kara da kasan Mali mu da Mali mun kara so what are your expectations match da buga yau ka kuma kai sauran maganganu da muka yi kan newspaper Sam George kuma yana fada da DSTV. I think fadan shi da yake da DSTV is unnecessary. Why is it unnecessary? Yeah, it is unnecessary. When you are forced to use DSTV. Oh, but he's fighting for Ghanaians. For Ghanaians. Yes. DSTV. But so I'm finding the DSTV. Soon change my to be. Oh, maybe when in our face, but magana, and then he is the right person to come out and then say this. It's a na magana ay Mallam Fary. Baban kana cikin daki. Na ya dari dakin kama, na adari dakin kana yoyo. Kana use DSTV. Do you really know your priorities? DSTV. Oh. DSTV ba su kira wani yazo ya subscribe bo. Kamar me sayar da soburudu. Sobu kafta waje ko wanda suke sayar nasu bottle an sai ya baka 5 cd wani ka bai kira ka ba shi ka shigo shi restaurant shi yana sayar abin shi 50 cd shi ka zo ka ce dun da dai wajen nan wani na sayar shi 5 cd shi yasa shi kuma ya sayar nashi 5 cd in bai sayar ba ya taka doka wani doka ya taka gwada min wani doka suka taka. No, ai ya zo na ya duba kaman isn't it? Yeah, but ya duba kaman tuce na yana dewa an ka duba distance. Ikima da kunun da kike ci da na zuwa da kunun da kike ci waje bai dame ki ba, DSTV ya dame ki. Oh no, but ba kaman bai dame ni bane, but Mallam Fary wanga yana fight because ya duba Ghana ya duba kuma other country kana kallon distance yana dewa like yana dewa kwarai suna tuce mu kwarai sai shi ma yana gani sai muke yi haka nan ne mutuna fight muna kuma wangan shi wake ni na zamne ganna bai na TV nike duba ni musulmi ne DSTV na mban da Big Brother meme Niger da matasa ke zuwa su sassake jiki ba shi kawai yake duba ko bolan ga dia fata na nipa ya come the merwebo aba dia fata na nipa ya come the merwebo aba wa ba power wo se dollar aba for mamin ka asem we ye di nsem hunu okromu aroro wo se dollar aba for. We are not feeling it out there. Kenke. Muse ebro bo every 1,200. 1,500 go tremen kase yente so. Ya ti ebro no so. Ebro bo no ya ti so. 600. 1,500 go tremen kase yente so. Ya ti ebro no so. Ebro bo no ya ti so. Say you turn 500 400 you turn 500 400 and so dokoro na yen ordinary Ghanaians sorry aye duane aye diem aye dokoro no ni moya and the dokoro fon bas someone kuri follow the argument between DSTV the masu say dokunu da suka ki ragewa ko suka ki kara size dokunu
when cikin government ya kamace ya interested in fighting. But government bai gani kaman ba su rage da kunun ba. Mas me ba ka kai kara ba da su gani kaman kun rage. Because suna masara da kayan wadannan na an rage. And then government ya san kaman an rage because ya san kaman wadannan yake deal with. But su wadannan su ya su sai masara su zo su ma su yi da kunu da shi nan dai. Mallam Fary wannan nan dai. But DSTV is generally kowa na duba. So that one da wake duba. Mostly most Ghanaians na duban DSTV most Mallam Fary. Gidanki akwai DSTV. Most na duban DSTV and then ana duba ana use. Watiwa say. Esa wannan na attention ya zo kai ya fi da kunun da ake zuwa za sai masara zuwa sai ni da kunun na Mallam Fary. Kuji magana. Kide bari make point. I'm saying that millions and millions and millions of Ghanaians are out there. Kafta waje kashe cikin market. Even though they are telling us kama an rage kudin kaya. And I cited Dokunu as an example because akranga kazo that's the most common food akranga. Kafta waje akwai wani mai Dokunu gaban gano tana sai Dokunu. Na 5 cedi da take bugun nan. Lokacin da ake sayar masaran nan 1500 nan. Yanzu ya ma rage. Yanzu na 5 cedi da shi take buga mu na farko yanzu shine 7 cedi. Wanda shi farko ake bugu 3 cedi nan. Yanzu shine 5 cedi. Size nan saman kuri ji. Size nan still yana zuwa kasa ne bai girma. Shi kuma jama'a da dama suka tashi. See, mutanen da ke duban DSTV kan doki population Ghana ba su kai 10% ba. Na zuwa ba su kai 10% ba. Mutanen da suke duban DSTV mu ji da kyau, mutanen da suke duban DSTV Ghana kan doki population Ghana duka ko 10% ba su kai ba. Don a lot of the people da muke cewa kaman suna duban ball mu duka muna ciki. Ba mu duba gidanmu. Muna zuwa inda ake feed the ball mu duba ne. Mu ga ma juna gaskiya. Sabon price nan ne. Even wa'anda suke da DSTV gidajen su most of them ba premium package suke subscribe to ba. And I know what I'm talking about. I also have DSTV. I have it, but I'm not using it. Packages nan daban ne. A lot of the cry kaman yayi sada na is coming from wa'anda suke subscribing premium package. Premium package na kai da aka samu ball nan kana duba. The Big Brother Nigeria. So maybe hikima problem with tani but ka samu Big Brother Nigeria. No. But the point is that you see nji asantiwe ye de hia ansa na ye de fata. The measure with TV so de fata. And be bien wa hia measure with TV so a me nya nhwe wo baina TV so. Me nya nhwe wo TV3 so. Me nya nhwe wo GTV so. Me nya nhwe wo Metro TV so. Mebobo be 400 television stations are free to air. Nobody is going to charge you a dime for watching them. GTV suna bi mutumba ya bomo biya TV licenses mamuna biya. Ya stop us from operating. DSTV is giving you premium service depending on your need, what you want to watch. Keka big na someone da shi ya tashi bai samu Big Brother Nigeria ya duba ba yana mai kaman ciwo ne. So me shi saboda Big Brother Nigeria shi nan wai Sam George waste time shi duka na zuwa. Sam George waste time shi duka ya fuje na fight DSTV. Meanwhile an rage kudin masara ji magana da nake nan don't trivialize it. An rage kudin masara 1500 yanzu ana sayarwa 500. Energy da muka ga Sam George ya tashi ya je yana yakin DSTV na ba shiga da wannan energy cikin market a make sure kamar matan nan sun rage kayan su. Yaso al'umma jama'a mu da suke gida saman kuri mu da suke gida su suka tashi abincin da ta sani kawai ne tana da 10 cedi ta je ta ci da kunu. Da kunun nan yanzu da haka mace ana sayar da kunu 2 cedi ko 1 cedi saboda yanda aka rage kudin masara. DSTV ade no firi ho yenye serious okromu ha
ni asoso ni so as a hero bi eju die no aye eden obi aban ba power no tie mi muntie aban na nkasa kura ba power no ohun se DSTV na Ghana man ye say sika ho wa aban offices mo ehun hia tie muntie ni the government da kanshi ya hawo mulki shugaban kasa Allah ya maka albarka shi da kanshi shega kaman kasar Ghana muna kashe kudi ana biyan DSTV subscription kazo offices in gwamnati she ce tun daga yau shi shugaban kasa John Dramani Mahama bai kashe ko 1 CD a spend kan DSTV subscription at government offices. What does it mean? Is it a necessity? It is not. Without it, he can still run his government. She said I can cancel. So why is the government now fighting against with DSTV to reduce their prices? And it is looking like KJ Communication Ministry now. I can Sam George Dukani yena fight against DSTV. When can say bundle, you can say bundle. Can I say no na uchiwa? Ache muna anka kara bundle. Is it true? Keki na use bundle. Is it true? Why are we not concentrating on abinde ke shafi mutani jamaa de yawa? Let me tell you, even if bundle is affordable, I don't need DSTV to watch matches. Me, I have an app on my phone. Then it can do ball kai with bundle, but the bundle is so expensive. Coming can do one match, kakari can spend 50 cedis. Nobody is talking about that because because allegedly she the MTN we suyin aure wa ko wani aure tsakanin su wannan dai ba duba wurin abuga amma da abin kan DSTV sun kira ka subscribe bayan TV ma da muka ba ku musulmai kuna so kuke duba wani ya force wani ya duba TV kai ke so kace DSTV zaka duba she su ma suka ce an kina sayar da soburodo ko kina sayar da biya ko kina sayar da fantanki she kai kace shopinki kowa na sayar are we not in this country ka je some hotels in this country they are offering you premium service so when you go there ko kun da ka say waje 5 cedi now su wurin su suna sayar shi 50 cedis why su taba shiga wurin su suka ce musu su rage. But that one I understand come on maybe wurin but shi yana duban kaman ba Ghana with other countries he was trying he compared the same you are not getting me you see the same argument in the kiki making now kadoki na hotel na ji kadoki samankuri kadoki na ya sunan shi ko kunda niki waje ana sayarwa 5 cedi doki waje nan kaman Nigeria kenan ji in the argument of DSTV Ghana Nigeria yan Nigeria na biyan kadan amma Ghana muna biyan dewa shi yasa ya tashi yana yaki don mu duka mu biya daidai doke shi kaman wajen nan da kake sin kokun ka 5 cedi kana shan nan arahan nan Nigeria nan kenan sama hankuri the same koku ne Nigeria nan kenan in ka shiga ban son buga sunan wani hotel na in ka shiga manyan hotels in Ghana ga kaje same koku nan an sayar maka shi 50 cedis ko 30 cedis ko 40 cedis times nawa kenan times nawa almost 100% yanda kake sai shi waje kin taba jin an tashi an jan ce ma those hotels kaman dun da dai waje ana sayar shi 5 cedi ya kamaci su kuma su sayar shi 5 cedi ba dai bane ina zuwa ba dai bane ni ina neman matchin Chelsea duba ban samun duba kan DSTV don duba ko kan app na so between the app and the DSTV we ba su ragewa kai ba kai information minister baka da karfi wurin kaman yanda bai da karfi ya je sai akan wuyan MTN ya ce musu su rage bandans ya try da je yayi ba an zo muna magana kawai bane amma kara don duk wanda ke sai bundle ya san maganar da nake gawa an kara ne an ce muna an rage an baka figure na amma kana use kai da kake use na ka san difference na between before and now with that one so my point is if you understand that one so why are you not understanding that of DSTV? Mallam Fary, I'm trying to say that kace kamo in ka zo wajen nanga ana say 5 in ka shiga manyan hotels na ana say more than that and with other countries da kace kamar Nigeria shi kuma ka shiga normally in ka shiga Nigeria haka
price na da baka daban dan ka shiga restaurant in Nigeria ko dai hotel in Nigeria ka sai abu shi kuma price yana high so in ka ce da ka compare wannan da dan wanda no money kamar in ka waje is different from in ka te manyan wangana but with DSTV na shi na kallon kamar Nigeria an ba su price daban da Ghana. Like it doesn't make sense. And the man this kind of argument. Da kunun da kai da kake cin da kunun kai ma ya kamata ka te wurin mai da kunun ka ba da kunun kai da ka ciwo. No. Ni ba kai wani iko ke da shi. Wani iko don shi ne Shasam George ya bar wannan aiki kuma ya ba ke da kike da DSTV je ki. Ba kamar na ce ina gwada ba kai da kai kake da yake naki nan ina zuwa kai da kai mai da wace miki ba mu magana shi yasa ke baki taba magana kan da kunun ga yayi sada ki tambaye mai da kunu ko ni last week sama hankuri ko ni last week da naje dan sai da kunu na question mai da kunu ba an ce an rage kudin masara har na gwada mata video yanyeji da suke cewa an rage amma ku kuna sayar shi yanda kuke sayar shi ta bani excuse unta ni nawa da dan yi kenan banyan tashin jan tilasa mata samu hankuri. The only person who can that's just tilasa mata ne gwamnati kamar inda yake tilasa ma DSTV. I am surprised you are not getting this. I get it. So the point is that ba batun ana defending shi dai defending bane. Ndaka defend the minister na tambaye kanka is that important? Abinda mu muke bukata minister yake na. Ba wannan muke bukata bu. Kaje market kaya na da sada an ce muna dollar ya fadi. Trade minister is all over the place. If Sam George can go and force the DSTV to reduce subscription fees, then they can go to the market and also force the market women to reduce the price. But maybe Sam George is also doing his part. And then it's still the government. What I'm saying that it's still the government. Don't tell me Sam George he's an island. It's still the government. It's the government. So I'm saying that if Sam George Jane and force you DSTV to reduce prices, I can take as communication minister Nanduka. Abinda muke bukata ni musamu bundle the muke use ya cheap. That's what we want. If the bundle is cheap, if 1 CD I want 1 gig, I don't need DSTV. I'll watch the matches on my phone. In 1 CD, baki 1 gig. You don't need DSTV because the movies you are watching on DSTV, movies in the Wuchi, the school go down Kulu, and you people don't like. You subscribe to Netflix and you watch the movies on Netflix. This is common sense. So nobody should make it look like I'm a DSTV TV. Who watch? We can watch. That's why the mutan Ganda suke the DSTV, the suke Duba suke be about 10%. So why are you not fighting for the other 90%, 80% who are not subscribers of DSTV? Can make life easy for them. Kabam bundle yayi araha. The same way kaje Nigeria bundle suna da araha pa ba between DSTV ba. Yana da araha ya fi na Ghana. Shi kuma jama'a ke use. Yau wane ne ba shi kan TikTok? Wane ne ba shi kan WhatsApp? Wane ne bai amfani da internet kan phone shi? Kowane phone yanzu na bukatan internet ya run. So kai minister ne da kai yaki at your ministry. Kaka je ka kama company da ba kai you don't determine how they price their thing. We are in a free market. If you know what a free market is, that's why the kenke seller out there can decide that ta sell kenke to 7 CD. But on the day they force unta. I'm saying that if it is possible to force someone to reduce the prices of what they are offering us, then you should come out there and come and force the kenke seller to reduce the prices. If you cannot do that, don't leave DSTV alone. Leave them alone. KM Kidadi because Kina use DSTV. Some with the Big Brother Nigeria. When Mama Mescu Godawa, Mata the Mazaki Gama so chicken kusfa guda su yi wanka. Mallam Fary, what matter the Sheriff 0553 010. Mari will pick 1 or 2 calls. So she go chiki so super store fan when catch you back. If you ready that go. No, but the point is Hikima. Mugamo Junior guest. Yeah, but sometimes it's not these ministers that can Jesus. Babatu media as well Babatu Shibani. At the end of the day in Kaikakari Tembi Kanka. Mutani Nawa Suka Samu Sauki. Yang Kuwaki Kalai. Hello? Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ra'ayinka. Sunanka da inda kake kira.
Yusuf daga daga Nima. Yusuf babana ina jinka. Yawa kan batun DSTV na kace kagan at times it is so sad in dai mutum na faɗi gaskiya ba jin ka gane ko saboda abin ne ya kamata a yi magana kai kamar kan kaya abinci ne ya kamata a rarrage na bayin instead of that mutane na concentrate kan unnecessary things ka gane ko it is as good as doing the right thing at the wrong time. Shi wanda ke fada kan price in DSTV ba wai abin ne ke mugu abu bane amma this is not the right time. Exactly. Kaman kan na ka fadi ya kamata ya channel wannan energy ka gane ko a duba kan na prices of essential commodities za rage to in wannan workout sannan a kuma kan kaman kan na DSTV ne saboda duban DSTV kuma ba wai kaman wani ba bai da kyau bane ka gane ko but let's try to do the right thing at the right time. Amma taurin kai NDC da NPP waɗannan su biyu nan they should we are watching them. Thank you. Mun gode kwarai mun gode. Ni na wane fifi ko ite kai zo ya ga muna komi su yaki. 0553683010 kai kuma kai ka shigo ka tofa albarkacin bakinka. Yan kuriwa ke kan layi. Assalamu alaikum. Na'am, ina jinka. Sunanka da inda kake kira? Ni sunana Saidu, calling from Nima. Saidu daga na? Nima. Masha Allah, yau yan Nima kun haija. Ina jinka. Okay. Calling from Nima. Yeah. I'm listening. Abin da sister na ta zauna take magana da kake fadi mata nan gaskiya ne gaskiya ne magana da kake fadi mata batun abinci. Unfortunately, we've lost him. We'll pick some calls. 0553-683-010. Kai kuma kira ka shigo ciki ka tofa albarkacin bakinka. Ya kuriwa ke kan layi. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunanka da inda kake kira? Sunana Sadat. Daga na? Ina kira from Nima. Nima, ina jinka. Yankuru ina duban ka live ke ga. Na'am. Magana da kake nan duka gaskiya ne. Don kaga in ka compare currency Nigeria. Na'am. Da currency Ghana. Ka duba da difference da ke ciki shi abin da Sam George ke fighting na. Na'am. Ka gani ko? Na'am. Sannan kuma game da shani abincin da kake fadi wannan. Wallahi mostly yan sada abincin nan duka wasu suna da digangani. Do wallahi in kana sada abinci ina nan kaman kana sadaka ne. Haka ne. Sakani ka da Allahnka in dai ke mai sai da abinci kayan makanka gaskiya in dai an rage kaya abinci in baka rage ba wannan sakani ka da Allahnka ne. Na'am. Ka gani ko? Na'am. Isa kaga rayuwar duniya na shi ne ke tafiya kenan. Na'am. Wani na nan da aka rage ga ya rage yana kama abin da yake samu alhamdulillah. Wani kuma na nan kama no ya fi samu riba da yawa. Yasa mu Ghanaians da kanmu muke tucin junanmu. Na'am. Ka gani ko? Na'am. Yasa ina duban ka life I'm very clear da magana da kake yi. Nagode kwarai. Nagode. 0553-683-010 kai kuma kai ka kira ka tufa albarkacin bakinka a kai ba da dadewa ba mun da saya so wakilan jami'in siyasa shigo yan kuri kan layi. Ala ni ne sai da nake magana ya katin nan. Na'am muna jinka. Na'am muna jinka. Ni ne ina magana da zai kace. Continue muna jinka. Batun wanda kake batun gaskiya ne waɗanda ke duban DSTV ba mu kai
ba mu da yawa ya different DSTV ba ko ke da DSTV ba ba ko ke da DSTV ba. All right, I think that look, Mudasaya. All right, so Hikima. Oh, Kimban pressure. Say hi. Say hi. Yeah, so we just have to know the priorities. New one Mutani. Yeah, so answer money opportunity because yo. Ana sayar masara bag 1,500. She aka samu ye regi. That's what they are saying. Me, I've not seen it. She aka samu ye regi. We are regi has below 1,000. So that means it's significant. So ya kamachi ya reflect kan abinci kuma da ake sayar waje. Shikaran jiya ni mangano na ji. Mun je wani round su mu wurin ne. Ni wana ci na shi na ce bani sai shinkafa. Wani rice joint wurin. I think Mamu be non nima. Yeah. Ban so mbuga sunan su. Na yana saya. Na ce ni ban son cin abincin waje. Yeah. Yeah, an kasa. So na je I'm very careful about what I. Shi na je na saya. Da na je na saya na ce dan sai shinkafa. Shi ta ce nawa da aka sai. Shi na ce nawa suke sawa. Shi ta ce suna sa 10 CD 15 CD zuwa. Shi na ce ta sa min na 10 CD. Duba style da. Hey, kamar loma guda. 10 CD. Haba, kuma wai an rage kudin shinkafa. Shinkafa bag ya rage. Amma masu sai da abincin da kansu kuma so that's why I'm saying that nde ka sa wani effort cikin wani ya rage wa abu wani ya rage abu. That's a necessity abincin cin mutum. In ban ci ya koshe ni ba na DSTV na kwa rage na yin subscribe. Mallam Fary, I feel like he's just working on his field and then the trade minister to no, he's a cabinet minister. Yeah. Listen to me. Abin da yake eduka yana so musa. Even in his ministry, that's not the priority. I mentioned all here. Na ce in his ministry, DSTV nan television station nan spectrum nan duka hannun shi yake. Shi yasa ya ce musu suka yi wasa ya kashi. Ko ba haka ba. Haka din mobile telecommunication networks nan duka su kuma hannun shi yake. Suka yi wasa ya kashe. So between cheap bundle the DSTV subscription when ciki the ordinary Ghanaian yake so I'm asking you because now everybody is using a smartphone. Smartphone kuma is only smart. Listen, it is only smart when there is internet on it. This is very simple for people to understand. The phone, we say smartphone, smart mode. Mba internet kai, baka the bundle kai. It is not smart because baka kai komi da shi. You can't do anything. So if you are a minister and you want to fight something, can fight abin the masses and that's what you finish, and that one is even easy for you to do. I'm telling you, especially now that the government is controlling Airtel Tigo. Na government yes. Alibakachin Akufo-Addo. Now the government owns it. Yeah, so in government now own she. Create some competition, even if MTN are not willing and ready to reduce prices. Create some competition for them there. Create some competition. If you feel that DSTV now overpriced, create competition with GTV. But government TK own ba. Government TK own. When you go to other countries where DSTV is available, and they realize that DSTV, so some money monopoly. Even in Nigeria, they didn't. But so some price in Nigeria, people don't know things. People, Ghana can ignorance too much Ghana. But even in Nigeria, bagabade suka samu price in DSTV je kasa haka ba. They had competitors, Kwese Sports, but so Ghana ba. Where are they today? Because the environment is not enabling. They left. Like G Sports, when we were growing up, there was one. There's also can be service and DSTV, and they are soon about cheaper service compared to DSTV. They couldn't survive the Ghanaian market. They left.
Why? Because in kazo kache da ka compete with DSTV duka kan rage. Kaga because of taxes the government ke dibia wakan. They cut. What is the reason? The DSTV ke site kan waso so rage. Taxes. Yes, just not taxes. But nobody is talking about that too. We are just saying that they should reduce it so that they will also fold up and go. Your friend is saying Betty for no come assume aban we aso be shit. But one no more. So some judge should sit down and rethink about these things. If government wants to create competition, create it. The government has every capacity to create the competition. GTV soon the channels they were about being the squeak. Show me old movies. The la igia the la you. Kai musulmi ma kana gida bayna TV na ruwanka da DSTV. DSTV yake kai. Nace maka call me, I'll give you an app that you can watch football free of charge. Yes, so some George pressure. I think you couldn't bundle. Yes, so we muna do ball then free of. It's like a bundle number some George muna wanga ko MTN suka muna. Oh, wagadri propaganda. Shi ba we yana da wani NGO sun samu contract wurin MTN ba. Ya je masa su. Bai yawa. Ya masa su ga ba su taka wani wurin shi ba. Sharifa we akwai ya sunan shi LPM da ya kamaci mu karanta ya so mu tashi we me ba mu kare ma ba mu kare yeah so Ministry of Foreign Affairs presents the 4th Made in Ghana Bazaar theme we championing economic diplomacy, connecting producers, markets and opportunities. Ranar da zai wannan shine 5th of September zuwa 7th. So it has already ended. Jiya suka kare Sharifa. An kammala jiya. So that's it. Wanda suka ti sun ga amfani shi. Muna tuna muku masu kallo wancan mako muka lunch da Umma show. Insha Allah ranar Juma'a mun premiere daidai da karfe 8. Come and see something for your eyes. Daidai wanga lokaci mun da saya idan muka dawo wakilan jami'in siyasa sun hadu da ni yaso mu kawo muku shashin wannan shiri inda muke tattaunawa kan batutuwa na siyasa.